Hello everyone, welcome to VIJETHA Study Circle. In this video, we are going to discuss some questions on G20 Summit. As we all know, recently the G20 Summit was held in India. So in this context, we are going to see some of the important questions to be expected in the Group 2 paper and the Group 3 paper regarding G20 Summit. So let's start our video. What is the theme of the G20 summit happening in India అన్నారు. అంటే G20 summit యొక్క థీమ్ ఏంటి అని అడిగారు. కనెక్టింగ్ వరల్డ్ టుగెదర్ అన్నారు, డిక్రీజ్ పావర్టీ అన్నారు, వన్ ఎర్త్ వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఫ్యూచర్, హెల్పింగ్ ఈచ్ అదర్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ని బట్టి మనము థీమ్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ద థీమ్ ఫర్ ఇండియాస్ G20 presidency is sync with the key template of Narendra Modi foreign policy, that is Vasudhaiva Kutumbam or one earth one family one future. So answer is C here. Theme of the G20 summit is one earth one family one future. Next question, which of the following is not the member of the G20 అన్నారు. అంటే G20లో మెంబర్ కాని దేశం ఏది అని అడిగారు. ఫస్ట్ ఎవరెవరు మెంబర్స్ G20లో అని అడిగితే అర్జెంటీనా, ఆస్ట్రేలియా, బ్రెజిల్, కెనడా, చైనా, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇండియా, ఇండోనేషియా, ఇటలీ, జపాన్, రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా, మెక్సికో, రష్యా, సౌదీ అరేబియా, సౌత్ ఆఫ్రికా, టర్కీ, యునైటెడ్ కింగ్డమ్, యునైటెడ్ స్టేట్స్, ఆఫ్రికన్ యూనియన్ అండ్ ద యూరోపియన్ యూనియన్. సో ఇవి G20లో మెంబర్ నేషన్స్గా ఇచ్చారు. దీనిలో కాకుండా మనకు ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్లో ఏది అవుట్ అన్నారు. సో ఇక్కడ మనం లిస్ట్ చూస్తే ఇండోనేషియా ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్, సింగపూర్ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్, మెక్సికో ఈజ్ G20 member and Turkey is also G20 member. Recently Turkey name was changed as Turkey. సో అందుకని కింద అలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ కాదండి, టర్కీ నేమ్ని రీసెంట్గా చేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఇది కూడా కరెంట్ అఫైర్సే, సో ప్లీజ్ లుక్ అట్ దిస్. సో ఆన్సర్ హియర్ ఈస్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వేర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ సమ్మిట్ ఆఫ్ G20 హెల్డ్ అన్నారు. అసలు ఫస్ట్ G20 ఎక్కడ హెల్డ్ చేశారు అంటే యుఎస్ఏలో హెల్డ్ చేశారు, ఇన్ ద సిటీ ఆఫ్ వాషింగ్టన్ ఇన్ ద ఇయర్ 2008. సో ఇది ఫస్ట్ G20 ఎక్కడ సబ్మిట్ హెల్డ్ చేశారు అన్నదానికి ఆన్సర్. టు డేట్ హౌ మెనీ సమ్మిట్స్ ఆఫ్ G20 హ్యావ్ బీన్ హెల్డ్. ఈ రోజుటి వరకు ఎన్ని G20 సమ్మిట్స్ హెల్డ్ చేశారు అంటే 18. ఇప్పటి వరకు 18 చేశారు, ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా. ఇప్పుడు జరిగిన మొన్న ఇండియాలో జరిగిన దానితో కలిపి ప్రస్తుతానికి 18 అయ్యాయండి. సో 18 హెల్డ్ చేశారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ కంట్రీ is scheduled to host the 2022 G20 summit అన్నారు. 2022 అంటే పాస్ట్గా లాస్ట్ ఇయర్లో ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఇట్ వాజ్ ఇన్ ఇటలీ. లాస్ట్ ఇయర్ ఇటలీలో జరిగింది, ఈ ఇయర్ మనకి ఇండియాలో జరిగింది. వాట్ ఈజ్ ద అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ది G20 సమ్మిట్ అన్నారు. సో G20 సమ్మిట్లో అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఏది అంటే ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్, స్పానిష్, ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్ అన్నారు. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్. ఎందుకంటే అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్గా G20 సమ్మిట్లో అన్నిటినీ యూజ్ చేశారు, ఇంగ్లీషు, ఫ్రెంచ్, స్పానిష్. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్. విచ్ G20 మెంబర్ కంట్రీ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ ఫ్రమ్ సౌత్ అమెరికా. సో సౌత్ అమెరికా నుంచి ఉన్న ఏకైక నేషన్ ఏది G20 మెంబర్స్లో అని అడిగారు. సో ఇది అర్జెంటీనా. G20 మెంబర్స్ కంట్రీస్ నుంచి ఉన్న సౌత్ అమెరికా నుంచి ఉన్న ఒకటే నేషన్ ఏది అంటే అర్జెంటీనా. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ కంట్రీ హోస్టెడ్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ వర్చువల్ G20 సమ్మిట్ ఇన్ 2020. ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ టైం వర్చువల్గా G20 సమ్మిట్ హెల్డ్ చేసేది ఏ నేషన్లో అని అడిగారు. దే హ్యావ్ గివెన్ ఈవెన్ ద ఇయర్, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఈవెన్ ద ఇయర్ ఆల్సో. ఇట్ వాస్ హెల్డ్ ఇన్ 2020 ఇన్ సౌదీ అరేబియా. వర్చువల్గా ఎప్పుడు కండక్ట్ చేశారు అంటే 2020లో. ఎక్కడ కండక్ట్ చేశారు అంటే సౌదీ అరేబియాలో. వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ G20 2023 లోగో అన్నారు.
2023 లోగోకి ఇన్స్పిరేషన్ ఏది అంటే ఇది మన నేషన్లో జరిగింది కదా, సో దీనికి ఇన్స్పిరేషన్ మన నేషనల్ ఫ్లాగ్ అండి. సో ఇండియాస్ నేషనల్ ఫ్లాగ్ విత్ ద ట్రై కలర్ ఈజ్ ద ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ద G20 2023 logo. So answer is India's national flag. Which of the following topics is not a focus area of the G20 అన్నారు. సో G20 has focused on many areas. సో ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, నాట్ ఏ ఫోకస్ అన్నారు. సో ఏది కాదు అన్నారు. సో ఎనర్జీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫోకస్ ఏరియా, డిజిటలైజేషన్ని కూడా ఫోకస్ ఏరియాగా తీసుకున్నారు, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫోకస్ ఏరియా, టెర్రరిజం ఆల్సో దే హ్యావ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్. సో ఆన్సర్ హియర్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ ఆప్షన్స్ ఈస్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ ఏ టాపిక్ టు ఫోకస్ అండర్ G20. సో ఎడ్యుకేషన్ కాకుండా ఎనర్జీ, డిజిటలైజేషన్, టెర్రరిజం వీటన్నిటిని ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రొవైడ్ చేశాను G20 గురించి. సో ఇలాంటి కంటిన్యూస్ వీడియోస్ అప్డేట్స్ కోసము మీరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో, సో దట్ అందరికీ వీడియోస్ హెల్ప్ అవుతాయి. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గైస్. సీ యూ soon with other video.